క్రేజీ వరల్డ్. ఎలా ఉన్నారు అందరూని? నేనైతే చాలా బాగున్నానండి. ఈరోజు నేను డిఐవైతో వచ్చానండి. అది కూడాని ఫ్యాబ్రిక్ పెయింటింగ్ అండి. ఈజీ మెథడ్లో ఫ్యాబ్రిక్ పెయింటింగ్ ఎలా చేసుకోవాలో ఏంటనేది నేను ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. లెట్స్ సీ. కావాల్సిన మెటీరియల్ అండి, ఫ్యాబ్రిక్ అండి, ఫ్యాబ్రిక్ పెయింట్. నేను మజంతా పింక్ తీసుకున్నాను, దీనికి కాంబినేషన్ బాగుంటుందని. గ్లూ, కుందన్స్, చిప్స్ అటువంటివి ఏమన్నా డెకరేషన్ ఐటమ్ ఏమన్నానండి. అండ్ బ్రష్ అండి, ఫ్లాట్ బ్రష్ తీసుకోవాలి. నెంబర్ 5 తీసుకున్నాను నేనైతే. పేపర్, పెన్సిల్, సిజర్ అండ్ మార్కర్. ఇప్పుడు డిజైన్ ఎలా వేసుకోవాలి ఏంటనేది మీకు చూపిస్తాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పేపర్ తీసుకొని పేపర్ మీద ఫ్లవర్ అనేది డ్రా చేయాలండి. డ్రా చేసాం కదండి, ఇప్పుడు సిజర్తో నీట్గా కట్ చేసేసుకుందాం. ఫస్ట్ మనం పెయింట్ వేసుకోబోయే క్లాత్ తీసుకోవాలండి. మనం డిజైన్ ఎక్కడికి కావాలో ముందు అక్కడికి డ్రా చేసుకుంటున్నాం మార్కర్తో. కిందన ఇక్కడంతా మాత్రం వస్తుంది. నెక్స్ట్ అలాగే నెక్ దగ్గర కూడా డ్రా చేసుకుంటున్నాను, మార్క్ చేసుకుంటున్నాను. ఇదంతా కూడా డిజైన్ వేసుకుంటాం. పేపర్ తీసుకున్నానండి, కిందన వేస్తున్నాను. ఎందుకంటే పెయింట్ వేసినప్పుడు కిందన క్లాత్స్ కంటుకుంటుంది కాబట్టి మనం పేపర్ వేసుకుంటున్నాం. ఫస్ట్ మనం డ్రా చేసుకున్న పేపర్ ఉంది కదండి, అది ప్లేస్ చేసుకొని పెయింట్ అనేది తీసుకొని ఎక్కువ కాకుండా లైట్గా తీసుకోవాలండి బ్రష్కి. దాని చుట్టూ కూడా జస్ట్ అలాగా వేయడమే. నెక్స్ట్ ఇంకో ఫ్లవర్ పెయింట్ తీసుకోవడం, జస్ట్ బార్డర్ అంతా కూడా జస్ట్ అలా వేయడమేనండి. అంతే, సింపుల్ అండి ఇది. నెక్స్ట్ ఫ్రంట్ పైన నెక్కండి, నెక్ దగ్గర వేసుకుంటున్నాం. కింద ఎలాగైతే వేసుకున్నామో పైన కూడా సేమ్ అలాగే ప్లేస్ చేసుకొని బార్డర్ చుట్టూ కూడా మనం వేయడమేనండి పెయింట్. అలా మొత్తం అంతా కూడా వేసుకుందాం. పెయింట్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఫ్లవర్స్ మధ్యన కుందన్స్ అంటించుకుందామండి. మనం కుందన్స్ నేను హాఫ్ బీట్ తీసుకున్నానండి, హాఫ్ బీట్ అంటించుకుంటున్నాను నేను. అలా మొత్తం నెక్ అంతా కూడా అంటించుకోవడమే.
ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదండి, ఇలాగా కుందన్స్ అవన్నీ కూడా మనం అంటించుకోవచ్చండి. ఇది డ్రై అయిపోయిన తర్వాత వెనక్కి తిప్పి ఐరన్ చేసేస్తే కనుక మనకు అలాగా స్టోన్స్ స్టిక్ అయి ఉంటుంది. అండ్ పెయింట్ కూడా పట్టి ఉంటుంది అనమాట క్లాత్కి. ఈ పెయింట్ అనమాట శారీస్కి, గాగ్రాస్కి చాలా బాగుంటుందండి. కంపల్సరీగా ట్రై చేయండి. ఇది చాలా ఈజీ మెథడ్ అండి ఇది. నెక్స్ట్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మన ఛానల్ని. దాని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ మాత్రం కంపల్సరీగా క్లిక్ చేయండి. నేను చేసిన ప్రతి వీడియో కూడా మీ వరకు చేరుతుంది. థ్యాంక్ యూ.